Murakaza neza mwese kuri YouTube channel ya IctYacu. Nkuko nabibasezeranije rero muribuka yuko nari nababwiye ko tuzatangira kwigira hamwe uburyo ushobora gukora website yawe, either for companies, yaba ya website ya company, yaba blog, ikinyamakuru, yaba y'ubucuruzi yo gucururizaho ibintu bya product zawe cyangwa se ibicuruzwa byawe, yaba ibindi bigo byigenga se cyangwa ibya leta, yaba ibigo by'amashuri segonderi, primary, universities, nurseries, ibyo byose ushobora kubikora. Ikindi ndi buze kubereka ni uburyo ushobora kuba web agents, web design agents mu buryo bworoshye bitakugoye kandi udakeneye no guhayaringa abakozi benshi. So tugiye gutangira rero turebera hamwe presentation ya requirement. This will be a playlist. Tuzaba dukoresha playlist. Iyo playlist izaba igizwe na za episode zitandukanye. Iyi ngiyi rero ni introduction cyangwa se episode ya mbere kugira ngo turebere hamwe ibyo tuzakenera. Ikindi nuko video izajya isohoka buri cyumweru nibwo nzajya ngerageza gusohora video ivuga ku gice gikurikiyeho, nkuko nyine nabibasezeranyije ku bantu tubana ku rubuga rwa WhatsApp group, bo barabizi. So ubwo rero nawe n'undi wese wakumva yifuza kujya kuri urwo rubuga yaza kunyandikira inbox, nimero yanjye ndaza kuyitanga muri description, hanyuma nkagushiramo cyangwa se nkakoherereza invitation ukajoining. Okay, so reka dutangire rero turebera hamwe. So tugiye kurebera hamwe uburyo ushobora gukora website ukoresheje Divi theme. So ubwo nyuma nanone mu kanya turaza kureba what is a Divi theme, Divi theme ni iki, Divi ikora gute, ariko icyo nabibutsa nuko hano tuzakenera no gukoresha WordPress. Okay. WordPress ubundi ni imwe muri content management system ziri popular kandi zoroshe gukoresha igihe wumva ushaka kugira ikintu designing kijyanye na website. Ushobora kuba ufite company udashaka gutanga amafaranga menshi kugira ngo bagukorere website, wowe ukaba wabyikorera. So ese Divi izadufasha iki cyangwa se wowe izagufasha iki? So icyo izagufasha, nimba ufite business, niba ufite ideas, niba ufite project, ibyo izagufasha gutuma bino bintu biba visible online. So ushobora gukora website cyangwa se portfolio y'ibyo ukora, cyangwa se branding yawe ya company runaka, ugakora website igaragaza service utanga, either contact na location. Ibyo byose tuzabikora twifashishije Divi and WordPress. So ibyo usabwa wowe kugira ngo byibura utangire kujoininga iyi course, nuko ugomba kuba byibura ufite laptop iyo ariyo yose, pfa kuba ari laptop yaba positivo, wenda nka hano mu Rwanda cyane ariho merereye abantu bakunda kuzikoresha, ariko wenda nk'umuntu uri i Bugande, i Burundi ndetse no muri East Africa muri rusange, ushobora gukoresha website ushobora gukoresha computer iyo ariyo yose, na hano mu Rwanda nuko. Iyo ufite yose, icyo ugomba kumenya nuko igomba kumenya ese ninjya kuinstalla software runaka ndinstalla 64 bit cyangwa se 32 bit. Ibyo ngibyo kubikora kugira ngo ubimenye, ujya hano muri search ukandikamo system information, hanyuma ugafungura iyi system information baguhaye. Muri make urabona kutangira kubibona, kubera ko nk'ahangaha ngiye urabona ko ari 64 bits based PC. Icyo gihe ngiye kuinstalla wenda tuvuge nka XAMPP, installa 64 bit, ariko nubona hariho 86, ubwo wowe bisaba ko installa 32 version system type ya 32. Buri software yose ugiye kuinstalla uzokenera kuinstalla ya 32, ariko hano tuzajya tureba ya 64. Ubwo nawe wabireba, ugize ikibazo wacyandika muri comment. So ikindi ugomba kuinstalla XAMPP
za example kuinstara urabanza iyo ugiye kuyidawunirodinga kuri website yabo ujya hano muri Google ugasacinga ZAMP. Website yabo ni ibanza yitwa Apache Friends. So urabona ko hano bagenda bakwereka za system type nakubwiye. Urabona hano dufite 64 bits. Noneho ushobora kujya hano kuri more downloads ukareba n'izindi version za kera ZAMP for Windows. Yes, urabona ko hariho version nyinshi zitandukanye. Noneho ushobora kwibaza impamvu bansuggestinze 64 gusa, nuko computer ndi gukoresha ni system type ya 64, niyo mpamvu baguproposa iza 64. Ubwo bari gukoresha 32 baguproposa 32 bits only. Ariko nanone ushaka kudownloadinga 32 bits only gusa waza ukabyongeraho 32 bits. Urabona ko nayo bahita bayiguhereza ukaba watangira kuyidownloadinga hano. So ibyo nabyo ni bimwe mu byo usabwa gukora kugira ngo ku cyumweru w'ikindi tuzatangire video, tuzatangire kubaka website na uri ready. Ikindi byibura bisaba ko uba ufite basic skills zijyanye na ICT, uzi gucana imashini, kuyizimya, kuba nyine uzi zino basic ICT skills. Icya gatatu, biba byiza cyangwa se byaba byiza ubaye hari ikintu uzi kuri HTML, CSS and JavaScript. So ku batabyumva, izi ni languages zikoreshwa muri programming cyane cyane muri web development. So habaye ufiteho idea nabyo byaba ari byiza kurushaho. Icya gatatu cya nyuma ni time. So kuba ufite time yo kuguma ukora revision bitewe na video twauploadinze, ukajya ubireba ugakora ugapozinga, ugakora ugapozinga. Na proposaga ko byibura ino video nzayagira live on YouTube, ariko ntago byankundiye bitewe na situation ndimo. Okay, niyo mpamvu na recordinze ku ruhande nyuma nka uploadinga. Now methodology cyangwa se tuzabikora gute kugira ngo twachivinge goals zacu. So niba uri kureba video cyangwa se uri kugira ibyo ukora ukagira issues, dufite urubuga nk'uko nabivuze, ushobora go postingamo issue then tukayigufasha kuyikosora, cyangwa se ushobora no kunyandikira njye ubwanjye either for email or for contact on WhatsApp. Nimero iri muri description na email iri muri description iyi video hasi. Kanze kuri description urayibona hasi. Ikindi nuko buri cyumweru tuzajya twauploadinga video every Sundays. So comment section hano hasi bandika comment, tuzakoresha mu buryo bwo gufashanya. Yigize ikibazo naho ushobora kukinyuzamo, hanyuma undi mugenzi wawe akagusubiza, nanjye ubwanjye ushobora kuza kugusubiza. So ni ibyo ngibyo tuzarebaho muri no episode tugiye muri no series of videos of how to make a website with Divi and WordPress. Ni ibingibi tuzifashisha. Hanyuma ndagira ngo mbanze mbasobanurire ikintu bita Divi IctYacu. Divi ni theme yakozwe mu buryo bwo korohereza abantu gukora ama website, hari mu buryo bwa drag and drop. Muri make udakeneye gukodinga. Maybe let me give you a hint of on this advert videos from Divi owner. Kambaereke kano ka video kabakoze Divi. Building a website is kind of like painting a masterpiece, except it's nothing like painting a masterpiece. See, when you paint something, you can actually see what you're doing. So when you draw a little house, look, there's a little house. But when you're building a website in WordPress, you're working on the back end with an interface that's built for content creation, not design. Plus, you have no idea how anything will actually look on the site. Hard to create a masterpiece that way. Masterpiece? Now there's Divi.
With Divi, you can create your WordPress website on the actual website in real time. So if you want to add a widget or text, go ahead, add it. Everything is drag and drop and totally customizable by shape, size, font, color, and with over 40 different content elements, there's nothing you can't add. So now, building a website really is like painting a masterpiece, only a whole lot easier. Divi, the fastest, easiest way to build beautiful websites. So muri make urumva ko icyo yashakaga kuvuga ni ukuvuga ngo ese umuntu akeneye gukora website, urabona wenda ku bantu dusanzwe tumenyereye gukoresha WordPress akenshi baguha theme utari buze guhindura, tuba dufite dashboard zisa, ariko logique yo kugira ngo bya bintu bigaragara imbere ku muyuza, back end na front end ku muyuza ni iyihe turi buze gukoresha kugira ngo ibintu bize kuba bifite isura nziza. So iyo methodology rero niyo bita turi buze gukoreshaho Divi theme kugira ngo tudesigning ikintu twifuza, idea yacu tuyishire mu bikorwa. So reka nkwereke demo y'uburyo bikorwa. Suppose ko wenda iyi ngiyi ni website yacu iraninga, when I need maybe to edit here and I say maybe let's use Rwanda, urabona nuko editing ikintu kireba. So I can even add the modules here and I say reka nze wenda ngira kandi kantu nongeraho, ushobora kuza wenda nkongeraho indi text, wenda indi text. Urabona ko baduhamo text zibanze, ushobora guhindura wenda ukandikaho uti ni gute wakora website, ni gute wakora website. So ushobora kuza hano muri design, ushobora kuza hano ugahindura maybe ushobora guhindura color, ushobora guhindura size, uri kubibona, ushobora guhindura font, ushobora guhindura, urabona ko buri kimwe cyose ugihindura ukireba. Ushobora guhindura wenda za width na height zabyo, ushobora guhindura background. Let me do it like this. Ushobora buri kimwe cyose ugikora muri visual edit, editing ikintu uri kureba. So akangaka rero nako nakadufasha, ni aka Windows kadufasha kweditinga. Urabona ushobora kukaresizinga uko ubishaka, ushobora kugashira mu ruhande kakaba fixed, ushobora kongera ukagakuramo ukagenda ukadraginga bitewe naho ushaka kukajyana. Urabona ko kandi ushobora mu gihe uri kweditinga, mu gihe uri gukora website, ushobora kureba visibility yabyo either kuri telefone cyangwa se kuri tablet, izaba igaragara gute, mbese ibiri responsive ku buryo buri kimwe cyose ugikora kandi neza bitakugoye. Okay, ikindi wenda reka nze mbereke mu byo tuzakora, project tuzakora hazaba hakubiyemo iki. Mu byo tuzakora hazaba hakubiyemo website nk'iyi, tuzakora iyi website hanyuma tuyihe umukiriya ayigure. Murabona muri make website yacu igizwe n'ikino gice cya mbere, hero section, cyangwa se showcasinga ibyo dukora. Hano hakaza introduction ya company, hano hakaza targeted population, se abakiriya bacu bari targeted cyane nabahe, services dutanga nizihe, hanyuma hano tukaza dukasoza na footer. Ushobora kongeramo izindi section nyinshi, ushobora kweditinga, ukaza ukeditinga wenda tuvuge hano ushaka kugira icyo wongeraho. Urabona ko
ushobora kuza ukagira icyo wongeraho hano. So tuzabirebera hamwe byose mbese muri make. Tukore ikintu gisa nk'iki ngiki, kuba tuzagendana one by one, we shall end, tuzasoza episode zacu zose nawe ufite website nk'iyi ngiyi. So nk'uko rero nabibabwiye, be prepared cyangwa se mwitegure mushake requirement zose zishoboka nababwiye. Icya mbere ni uko uba ufite laptop, icya kabiri ni uko uba ukwesitara zino software zindi z'ingenzi, icya gatatu ni uko uba ufite umwanya uhagije wo kubisubiramo kuko bisaba umwanya wo kubyiga. So ntarajya kure rero ndagira ngo mbasobanurire Divi. Ese Divi bigenda bite? Ni free cyangwa se ni paid? So icyo nababwira ni uko Divi bwayo ntabwo ari free service, urishyura. Iyo ino theme urishyura. Mu kwishyura harimo ibice bibiri. Hari wishyura $89 ku mwaka, bakaguha zino services: Divi, Builder, Extra, Bloom and Monarch, website pack nyinshi. Ubwo baguha pre-made website, hari ziba zarakozwe za templates ziba zarakozwe ku buryo ushobora kuinstall ugahita utangira gukoresha. Hakazana kino gice cya mbere cya kabiri aricyo ngewe na subscribinzeho. I have a lifetime access. Ni ukuvuga ngo wishyura no $249 kuri unyuze hano kuri website. Link ndaza kwishyura muri description. So nugura ukoresheje link yanjye baraguha, uragabanyirizwa 10%. Ubwo urafata yangaye kuri 10% kuko ari commission. Ubwo ngewe ndaba naraba kwishyuriye 10% ndari kwishyurira, hanyuma wowe ubone package yuzuye. Ubwo iyo umaze gukora kugusubscribinga baguha, reka ninjire muri account yanjye murebe. Kanjire muri account. Muri iyo winjiye muri account urabona ko usangamo za product bakwemereye. Harimo Divi theme, Divi page builder. Ushobora gukoresha ino builder ukayikoresha ku zindi theme. Ushobora extra theme yo gukora ama blog. Ubona Bloom ya email marketing. Ukabona na Monarch ya social media sharing. Ibi byose ubihabwa muri iriya package imwe. So rero guys, reka tube ready. Utashobora kugura ino theme, so yashobora kunyandikira inbox cyangwa se akanyandikira email, nkaba namuha copy yo kugira ngo abe yiga, hanyuma yabona kubona bimworoheye cyangwa se ari sawa yakomerezaho akaba yakora payment nyuma. Ngiye kuko mfite lifetime access iri unlimited. Urabona ko baguha lifetime access ariko iri unlimited. Ubwo rero product pricing urabona ni unlimited lifetime update, lifetime premium, 100 of website packs, unlimited website usage. Naguhaho copy then ukajya ukoresha, wamara kubona ari sawa nawe ukazagura ibyawe. So murakoze cyane kunkurikira, naho ubutaha ku cyumweru. Bye bye.